السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة 5 Pharmacognsy. عنوان المحاضرة Pharmacologic Activities of Natural Products. Natural Products شنو تنطيني من Effects Pharmacologic or Clinical Effects، وراح نقسمه systematically مثل ما راح نشوف. Pharmacological grouping or classifications involve drugs which act on the body, like drug acting on the nervous system, other act on the heart and the blood vessel, lung, GIT, kidneys, liver, reproductive organs, etc. لذلك pharmacological classifications، واللي أخذنا واحد من الأنواع الكلاسيفيكيشنز يتضمن الدراج اللي تشتغل على مختلف systems بالبودي، nerves, heart, etc. Other categories including hormone, vitamin, chemotherapeutic drugs used for treatment of infection and malignant diseases. هذيك introduction على pharmacologic activities of natural drug. Firstly, we will take drugs acting on the nervous system. Drugs acting on the nervous system. We already take in physiology the nervous system composed from the CNS and the autonomic nervous system, the PNS, the peripheral nervous system. The nervous system coordinates and regulates the various voluntary and involuntary activities of the body, and is considered under two headings: CNS and the PNS, or autonomic nervous system. The two are interlinked, and some drugs which affect the CNS may also produce a reaction associated with the autonomous system. This is talk physiology. This is general talk. Let's talk about the nervous system composed from CNS and PNS, and the drug may act on the both types, the CNS and the PNS, or drug may act on the CNS and affect the autonomic system or the PNS. The CNS, central nervous system, comprises the brain, which composed from cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, and the spinal cord. It coordinates the voluntary activities of the body and exhibits numerous interactions within the system, together with link to the autonomous system or autonomic system. Drugs involved within the CNS can be broadly classified according to whether they have stimulatory or depressant action on the nervous system. حكينا هذا الحكي كفيزيولوجي general talk، حديث عام عن الفيزيولوجي. nervous system يتكون من CNS ال PNS or autonomic nervous system. CNS يتكون من spinal cord والbrain مسؤول عن voluntary and some involuntary effect of the body. drugs اللي تشتغل على CNS ممكن تشتغل stimulatory effect، ممكن تشتغل بشكل تحفيزي stimulatory effect or depressant action or destimulatory effect، أو تسوي depression effect للCNS بصورة عامة. Further subdivision you will take it in pharmacology, such as anticonvulsant, psychopharmacologic activities. Some of the most useful natural drugs، أكثر useful natural drugs اللي نشوفهم على CNS هي الناركوتكس أو الأوبيويد اللي نسميهن، هذول البين كيلرز، مثال المورفين، مثال البيثيدين. Till now it is used as a narcotics or analgesia, centrally acting analgesic, painkillers. Some drugs like hallucinogen have important sociological implications. كذلك هذا الحديث هو general talk، حديث عام عن central nervous system. This is physiology. Let's talk about the parts of the CNS. الدراج اللي تشتغل عليه ممكن تكون stimulatory، ممكن تكون depressant effect،
على السي ان اس. أكثر يوزفل دراج شفناهن بالنسبة للناتشرال شفناهن الأوبيويد. راح ناخذ بعض الأمثلة من الدراج اللي تشتغل على النيرفس سيستم. طلاب حتى ما ندوخ نعرف شلون نقرأ، هذا كله موجود بالتكست بوك، لكن أنا أريد أسوي فوكاسينج أو تركيز على الأمور اللي تهمنا، اللي تجي بالامتحان واللي مطلوب منك تقراها. هذا حديث عام عن النيرفس سيستم، حديث فيزيولوجي، حديث عام. ندخل بالأمثلة من الدراج من الناتشرال برودكت اللي تشتغل على النيرفس سيستم. أول دراج عندي الجالانتامين، هذا يحفظ. الجالانتامين، شنو الجالانتامين؟ It is alkaloid used for treatment of Alzheimer disease. جالانتامين نستخدمه بالألزهايمر، هو الكالويد يستخدم بالألزهايمر. عندي supplement أو further drug from natural source اللي هو الجينكو بايلوبا، كثير منكم سامعين به. جينكو بايلوبا شنو التأثير على السي ان اس؟ يسوي improvement للشورت تيرم ميموري، احنا نقول زي الذاكرة أو مفيد للذاكرة. جينكو بايلوبا يسوي improvement للشورت تيرم memory. من أجيب لك إياه باختيارات أو MCQ which drug has effect on memory، تعرف إنه جينكو بايلوبا improve short term memory. جالانتامين للألزهايمر، جينكو للميموري. الكودايين موجود بكثير من الدراجز، مثال عندنا التوسيرام العراقي ما سامرة، هو البالموكوداين، يحتوي على الكوداين بتركيز مختلفة، يشتغل ككاف سابرسنت. اوكي، بعضكم ممكن يقول هذه شنو علاقة القحة اللي هي موجودة بالسي ان اس بالجهاز العصبي؟ لا، المفروض ماخذين بالفيزيولوجي انه هو السنترال كنترول على البريثنج وعلى الكف وبالسي ان اس، لذلك يشتغل as a central antidepressant. الكودين يشتغل for cough suppressant. Till now we took 3 examples of drug acting on the CNS: الجالانتامين، جينكو بايلوبا and codeine. The autonomic nervous system supplies the smooth muscle tissue and the glands of the body. Function is complex, involving ganglia situated outside the spinal cord. It's composed of 2 subdivisions, sympathetic and parasympathetic branches. Autonomic nervous system أو peripheral الجهاز العصبي يتكون من sympathetic والparasympathetic. In general, increase the activity of sympathetic system of the body. نسميه fight to flight response، ماخذيه بالفيزيولوجي. Where stimulation of the parasympathetic ونسميه vagal systems produce more or effect more associated with this, thus occurring during sleep and with energy conservation. هذا الحكي فسلجة فسيولوجي. شنو يصير لي إذا حفزت السمباثيك اللي نسميه fight to flight؟ شنو اللي يصير إذا حفزنا الباراسمباثيك؟ 2 important neurotransmitters for the autonomic nervous system are acetylcholine and noradrenaline and its derivative, hence other substances which may either mimic or antagonize action of either of these will produce a marked physiological response. هذا الautonomic nervous system هذا حكي فيزيولوجي عليه، مفروض انتو already ماخذيه، ذلك تطرقنا لتطرق سريع هو ينفهم مو يحفظ. هذا الانترودكشن البسيط ينفهم. بعض examples عندنا اللي تشتغل PNS Reserpine has anti-hypertensive effect، نستخدمه للتريتمنت of hypertension. Also we have الإرجوت alkaloid اللي هو الإرجوتامين. هذا common drug used for migraine الشقيقة، صداع الشقيقة. Ergotamine is alkaloid extracted from ergot البلانت اللي اسمه الكالفيسيبس purpura. إذن Reserpine used for hypertension. Ergotamine used for migraine extracted from ergot
plant اللي نسميها الكالفيسيبس purpura. هذا الاسم يحفظ. الدراج الجروب مال الكالويد والبلانت extracted from calvisips purpura. عندنا further examples on drug acting on the CNS اللي نسميهن CNS stimulants. عندي مثال الكافيين. كافيين هو مثيلزانثين derivative من مشتقات الميثيلزانثين. أمثلة أخرى عليه راح تاخذوها بالكيمياء الصيدلانية ثيوفيلين وبروماين. also further examples الكافيين اللي يعنينا derivative من التي من الكوفي من الكوكو. it is a mild stimulant. كذلك هو CNS stimulant الكافيين. also it is used as analgesia or يعني خلطة بالانالجيسيا preparation to enhance activity. مثال عندنا البنادول اكسترا اللي بيه كافيين enhance analgesia. CNS stimulant الكافيين. number 2 الكوكايين. كوكايين هو tropane alkaloid extracted from the leaf of Erythroxylum coca. اسم النبات ينحفظ. كوكايين tropane alkaloid extracted from the leaf of cocoa Erythroxylum coca. Cocaine now rarely used medicinally except as a local anesthetic in eye surgery. نستخدمه as a local anesthetic in eye surgeries. هذا الكوكايين. opium. The opium اسم الplants Papaver somniferum is an annual that is native to Asia but cultivated widely for medicinal purposes and is a garden of ornamental. It has been used since time immemorial as a painkiller, sedative, cough suppressant and antidiarrheal. In the past it was used as, besides its a painkiller, it was used as a sedative, as a cough suppressant and antidiarrheal. Alkaloid represent 10% of dried latex. latex هي مادة صمغية، مادة صمغية بيضاء تطلع شلون اللي شايفيها البلتين، من نكسر التينة يطلع شوية شي أبيض، مادة صمغية لزجة نسميها اللاتكس. الكالويد نشوف النسبة العالية من اللاتكس اللي تشمل الكالويد. الكالويد represent about 10% of the dried latex. major alkaloid اللي نلقاهن بالأوبيوم بالبابافر somniferum إنه مورفين، codeine and thebaine. major alkaloid found in papaver somniferum or opium it's a morphine, codeine and thebaine. قبل لا ناخذ سيستم ثاني نسوي ريفيو عن drug acting on the central nervous system. حكينا physiology drug acting on the nervous system CNS، خذنا example الجالنتامين والجينكو والكوداين، والautonomic nervous system واخذنا example الريزيربين والإرجوتس والإرجوتامين، هذا اسمه الكافرجوت موجود عندنا بالصيدليات. كذلك عندنا CNS stimulants الكافيين، كافيين الاستخدام إضافي موجود بشكل أمبول، استخدمه لنيونيت أبنية بالأطفال الصغار جدا بحالات الاختناق، لأن نعرف احنا الكافيين يسوي برونكودايليشن توسع بالقصبات الهوائية. هذا الكوكايين حاليا يستخدم as a local anesthetic بالآي سيرجري. الأوبيوم مختلف أنواع المورفين، الكوداين، الثيباين الموجودات بالبابافر somniferum تستخدم as a painkiller. كذلك هي الإفكت أخرى sedative اللي هي تنوم، كذلك كاف سبرسانت توقف القحة، والأنتي دايريال. السيستم الثاني اللي ناخذه drug acting on the circulations and blood. drug effect on the heart circulatory systems. drug acting on the heart circulation and blood. Cardioactive glycoside. A considerable number of a plant scattered throughout the plant kingdom
contain steroidal glycoside which exert a slowing and strengthening effect on the heart. الكاردياك جلايكوسايد اللي راح تمر عليكم بكثرة والكومن اكزامبل عليه اللي هو الديجوكسين، شغلها على الهارت slowing تبطئ، كذلك strengthening الeffect on the heart تزيد قوة الانقباض وتبطئ انتقالية الكهرباء من الأتريا للفنتريكل، لذلك احنا نستخدمها للأتريا والسوبرا فنتريكولار مثل ما راح ناخذها arrhythmia. The clinical effect in cases of congestive heart failure is to increase the force of myocardial contraction. Example على cardiac glycoside digoxin. Digoxin was first isolated in 1930 from foxglove plant اللي هي اسمها digitalis lanata. احفظها الاسم بصورة صحيحة. digoxin نلقيه بالdigitalis lanata ونسميها الfoxglove. It is on the WHO list of essential medicines that increase the force of myocardial contractility and reduce conductivity within the atrioventricular node. هذا الميكانيزم الشغل مالته الديجوكسين شنو يسوي لي؟ increase حكيته وراح اوضحها اكثر. increase the force of contractility تزداد قوة الانقباض. انا عندي بالهارت فيلير بعجز القلب، عند القلب تعبان، يعني قوة الانقباض اللي عنده خفيفة ما جاي ينقبض بصورة صحيحة، لذلك يجي الديجوكسين ينطيك قوة يزيد الفورس اوف كونتراكشن. كذلك الإفكت الثاني له يقلل الكوندكتيفيتي التوصيل من الأذينات للبطينات. It is used primarily in the treatment of supraventricular tachycardia and heart failure and is given as a once daily dose. طبعا الدوز مو للحفظ ولا الرجيم مالته، بس أعرف الديجوكسين هو cardiac glycoside extracted from digitalis lanata. Its effect involved an increase force of contraction and reduce conduction or reduce conductivity. Hypertension أخذنا example بالبداية مثل ما شفناه ريزيربين. one of the hypertensive drug موجود بالروالفيا. روالفيا سيربنتينا هذا اسم النبات، روالفيا سيربنتينا. الهايبرتنشن an example one of the hypertensive plant drugs روالفيا الالكالويد اللي بيها ريزيربين ينحفظ. It's present in روالفيا سيربنتينا. It's safe and effective treatment of hypertension. The plant was used by many physicians throughout India and 1940s and then was used throughout the world in 1915 including US and Canada. هذا as a history يعني تاريخ اليوز مال الدراج. اللي يعنيني بالhypertension ريزيربين it's found in روالفيا سيربنتينا. Anti-arrhythmic drug. There are a number of other drugs such as quinidine obtained from Cinchona bark, which act on the both supraventricular and ventricular arrhythmia. Quinidine is official in most pharmacopoeia and is prophylactic used in atrial fibrillation and flutter. It is used in atrial fibrillation and flutter. إذن anti-arrhythmic drug we took quinidine which is found in Cinchona plant. It's official هو موجود بصيغة رسمية مختلف دساتير الأدوية. Used for what? Used for atrial fibrillation and atrial flutter. This is example for anti-arrhythmic drugs. هذا quinidine. الانتيكوغولانتس مضادات التخثر أو مانعات التخثر. These compounds inhibit clotting of the blood and are of value in arterial thrombosis. هذا تهمني بالثرومباي أو الثرومبوسيس اللي تصير بالارتريز مو بالفينز. مفروض ماخذيها بالفيزيولوجي وراح تاخذوها أكثر بالباثوفيزيولوجي بالفارماكولوجي. شنو الديفرنت الاختلاف بين الثرومباي اللي يصير بالارتريز وبالفينز. ذلك الأورال أنتيكوغولانت from natural sources مثال عليها الوارفارين اللي موجود بالصيدليات. These compounds inhibit clotting mechanism and are of value in arterial thrombosis
one of a group of drug اللي هو 4 hydroxy coumarins. هذه المجموعة نسميها 4 hydroxy coumarins. شلون تشتغل؟ نسميه vitamin K antagonist. vitamin K antagonist antagonizing the effect of vitamin K. antagonizing the effect of vitamin K. إذا تتذكرون vitamin K responsible for synthesis of some clotting factors بالclotting cascade. عند بعض الclotting factor vitamin K مسؤول عن تصنيعهن. من أنطي الوارفرين نسميه الفيتامين K antagonist inhibit the synthesis of this clotting factor. لذلك راح يصير عندي clotting. Warfarin, one of the most widely used drug plant used in herbal medicine which contain coumarin and possess anti-vitamin K activity. البلانت اللي بيها الوارفرين عندي منطيكم two plants. أول وحدة الجاليوم أبارين تنحفظ، والثانية لافندولا officinalis. gallium أبارين and lavandula officinalis. oral anticoagulant اللي هن 4 hydroxy coumarins. as example from them الوارفرين يشتغل على arterial thrombosis antagonizing vitamin K. It's present in gallium أبارين and lavandula officinalis. and the fat conditions أو disease conditions سميهن venous insufficiency circulatory disorder. هسه راح ناخذ عليهن examples. venous insufficiency. Improvement in circulatory disorder arises from a number of different pharmacological effects, particularly those involving anti-inflammatory and antioxidant activity. Plant drugs with these actions are important in the treatment of hemorrhoids. الهemorrhoids اللي هي البواسير. الvaricose vein اللي هي الدوالي. impaired visual activity and even in memory enhancement. and blood flow to the brain may affect. من اسمها الفينوس insufficiency يعني اكو defect بالفينز، راح يكون البلاد سبلاي راح يكون inefficient او يكون الفينز inefficient، مثل ما نشوفها بالهومرويد بالبواسير. هو شنو صار عندي؟ انا عندي الفينز صار بيهن defects. كذلك الفاريكوز فين الدوالي. وبعض الافكت بالفيجوال اكيوتي، تشوف الفينز اللي تغذي الاي، وبعضها بالميموريز، كلها تصير ديفكتس بالفينز، لذلك يقل الفانكشنز مالتهم. The most important are bilberry, الهورس chestnut, ginkgo and garlic. هذول نحفظهم من البلانتس المهمات جدا بالفينوس insufficiency اللي هنا bilberry, الهورس chestnut, ginkgo and garlic. الأيسين or أسين نسميه هو mixture of saponin glycoside with anti-inflammatory, vasoconstrictor and vasoprotective effect found وين نلقيه بهذا البلانت؟ أيسكلاس هيبوكاستنم نلقيه هنا بالأيسكلاس أيسكلاس هيبوكاستنم، نسميه الهورس chestnut. الأيسين هو mixture of saponin glycoside. شنو بي anti-inflammatory, vasoconstrictor and vasoprotective effect. كل الكونديشنز اللي ذكرناهن الهومرويد، الفاريكوز فين وغير هنا، شنو عندي؟ يصير عندي مثل الترهل بالفينز، مثل الترهل. لذلك من يجي هذا الايسين او الاسين راح يسوي لي كونستراكشن، يعيد التون مال فين. كذلك الانفلاميشن اللي موجود يقلل الانتي انفلاماتوري افكت بي، بروتكشن فازو بروتكتيف افكت بي اللي موجود بالهورس chestnut او الاسكلاس هيبوكاستنم. Aisine is the main active compound in horse chestnut and it's responsible for most of the medicinal properties. Aisine appear to produce effect throughout a wide range of mechanisms. It induces endothelial nitric oxide synthesis
by making endothelial cell more permeable to calcium ion and also induce release of prostaglandin F2 alpha. هذا الميكانيزم مداخل من هنا لهنا، هذه مداخله للاطلاع. كلكم سامعين أو شايفين الريباريل اللي مداومين بالصيدلية. الريباريل بالتابلت وبالجل هو شنو بي الأيسين أو الأسين اللي هو سابونين جلايكوسايد، موجود بالهورس تشيستنات، نستخدمه بالهومورويد، فاريكوس فين وغيرها من الفينوس انسفشنسي ديسوردر. نعرف انه اسم الأيسين أو الأسين موجود بالهورس تشيستنات، اسمها العلمي الأسكلاس هيبوكاستنم. اوكي، ضروري نحفظن. شنو الافكت مالته؟ انتي انفلاماتوري، كذلك فازو كونستريكتور افكت وفازو بروتكتيف افكت. اكزامبل ثاني بالبلانت او بالدراجز اللي نستخدمهن بالفينوس انسفشنسي عند الدافلون. هذا كلكم شايفين الدافلون. دافلون هو micronized purified flavonoid containing 90% diazepine and 10% hesperidine. إذن الدافلون هو mixture من flavonoids يشمل 90% diazepine 10% hesperidine. Daflon is a venotonic, increase the venous tone, and كذلك vascular protector, it increases resistance in small vessel، يعني يزيد الكونتراكشن مال veins، كذلك يسوي protection. It's used experimentally for treating chronic venous insufficiency and for treating hemorrhoidal disease. In an experiment, Daflon was found beneficial in the reduction of symptoms after operation of hemorrhoidal diseases. هذا هو الدافلون. Drug acting on the gastrointestinal tract راح نأجلها إلى محاضرة القادمة. part 2 من محاضرة natural drug acting on different system. ناخذ ريفيو سريع. محاضرة هذه بعنوان هذه الفارماكولوجيكال اكتيفيتي للناتشرال دراج، ناتشرال برودكت تشتغل على مختلف السيستمز. أخذنا CNS، أخذنا أمثلة 3 عليل autonomic nervous system 2 example ريزيربين والإرغوتامين، CNS ستيمولانت الكافيين، الكوكايين، الأوبيوم. ثم دخلنا بالهارت كارديوفاسكولار دراج ديجوكسين، hypertension روالفير ريزيربين، أنتي أرثماتيك الكوينيدين، anticoagulant الوارفرين، venous insufficiency lastly اللي أخذناه ريباريل والدافلون. drug acting on the GIT راح ناخذه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق. Any questions send it to me.